Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau zan yi magana kan yadda ake updating application da aka yi publishing a Play Store. Sometimes sai ka yi publishing application sai ka ga ya kama kana bukatan kai updating din shi. So idan an samu wannan, ka kara mai wani abu ko ka cire mai wani abu, ko kuma sai bayan ka gama sai ka yi kuskure, to a nan wajen sai ka koma a Play Store din inda ka yi publishing application din, sai ka shiga. Ka tabbata wajen updating din, duk lokacin da kai updating za ka yi publishing, dole sai ka canza version code na shi wannan application din, sannan bayan version code sannan kuma ka canza version number, version number wanda ke publishing application a Play Store ya san wannan. Bayan nan sannan kuma a tabbatar cewa application din, misali ka yi application a Andromo, to ka tabbata an koma a Andromo wajen update din. Ba za ka yi application a Andromo ba ka koma a Android Studio ka ce za ka update, sai idan kana da key store na wannan application, na wannan account din. Daga Andromo za ka dauko key store din ka kai uploading din shi a wannan, kai generating din shi a Android Studio, sannan ne za ka yi application kuma kai updating. Saboda kowane application a kowane account yana da key store nashi, wanda kuma in za ka yi updating application dole ya kasance key store din shine ya zama daya. To bayan nan za ka shiga, ba wani aiki ne na a zo a gani ba. Da farko za ka shiga, in kuwa lura da wannan account din, console account din gaba daya application kwara daya ne a bisa. Saboda haka abinda za ka yi next, kawai za ka shiga, ya zai gashi ka shigo cikin application din, gashi kana ciki. So da haka sai ka duba daga nan sama din nan, sai ka duba production. Idan ka duba production sai ka taba shi. So idan ka taba production, dama already kana da APK ɗinka ko kuma Android app bundle, application bundle, AAB file kenan. So idan kana da shi sai ka shiga nan kamar yadda aka gana shigo, sai ka taba create new release. In ka taba create new release, so zai baka dama kai uploading sabon APK din da kake so ya replace shi tsohon. Sai ka sa upload, to sai ka kai saving shi file din, inda kai saving file naka, sai ka dauko shi, kai upload, kai selecting nashi. So gashi muna nema, to gashi mun abin nan mun dora. Yawwa, to gashi ya zama uploaded, gashi kamar yadda ake ya nuna, gashi APK uploaded. So now yanzu mun yi uploading. Idan da a ce ba mu canza version code ba, ko kuma abin nan din key store din ya sha bamban, to da ba zai hau ba. So sai mu yi kasa. Idan muka yi kasa a nan wajen, tunda muna da previous release, a nan wajen kawai sai mu sa copy from previous release, sai mu sa wannan, sai mu sa copy notes. Ba mu da bukatan ƙara komai, sai mu sa save. So bayan ka yi saving, next abinda za ka yi sai ka sa review release. Wato za ka ba Google dama su bi, su tantance, su gani idan ya dace da wannan ɗinsu, sai su yi approving. Idan bai dace ba sai su yi rejecting. In sun yi rejecting sai ka sake jarabawa, ka sake gyarawa. Abinda za su gaya maka kuskuren ka, sai ka gyara, sai ka sake jarabawa. So yanzu gashi sai mu sa start roll out to production. Gashi roll out. So yanzu zai nuna mana in review, gashi yana review bashin 1.1.2, sannan kuma mai bashin code 4 shine gashi yana in review. To haka ake updating application a Play Store. Thank you very much and have a nice day.